Hello, welcome to LMS. We are so excited to work on an amazing program which is under LMS. Myself Priyana, lecturer in Civil Department, Sahyadri Polytechnic, Tirthahalli, have lined up a course content on safe bearing capacity improvement methods and safe bearing capacity values for different types of soil, which is coming under Unit 1 Soil and its Properties in Construction Technology. In this session, we have few contents to discuss, questionnaires, suggested student activities, and so many is in the pipeline. I hope in the last session, you might have learned about soil and its properties, different methods to determine the safe bearing capacity of the soil. So, continued part of this includes the basic concepts of safe bearing capacity, different modes of shear failure in the soil, factors influencing bearing capacity of soil, and safe bearing capacity improvement methods. So after listening to this session, you will be able to understand the different modes of shear failures in the soil, the factors which are influencing the safe bearing capacity of soil, and you will be able to know the different methods for improving the safe bearing capacity of soil. So dear students, always remember whatever you study, make sure what is it for, why is it for, and when and where need to be adopted. This is why, because you will try to analyze the concept in a deep way for better way of understanding. You will have a more idea about the concept. So to gain knowledge, every concept should go in this particular way. What is it? Why is it for? When and where need to be adopted. Alright. So moving on to the next. So, bearing capacity of the soil. Prior to starting this, what is bearing? ಏನು bearing ಅಂದರೆ? Bearing ಅಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ without failure. Alright, the ability of the soil to resist the load without failure. In technical agi ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ the bearing capacity of the soil is the maximum average contact pressure between the foundation and the soil, which should not produce any shear failure in the soil. I repeat, the bearing capacity of the soil is the maximum average contact pressure between the foundation and the soil, which should not produce any kind of shear failure in the soil. As you can observe in the diagram, load is acting on the footing, but the soil is able to withstand against the load without the failure. That is nothing but bearing. Alright, in the right side diagram you can see the different modes of shear failure. So one is the general failure, second one is the local shear failure, and the third one is the punching shear failure. So I'll come to this graph back again once after watching the video so that you will have a more picture on the concept. Alright. So prior to that, first let us know what is shear failure. Soil ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ shear stress ನ soil shear strength ಗಿಂತ exceed ಆದವಾಗ possibilities of sudden collapse ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, shear failure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ tilting action ಕೂಡ ಆಗಬಹುದಿಲ್ಲ. So that defines the shear failure. I repeat, ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಯರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ
as we discussed in the previous slide, there are three types of possibilities of shear failure. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್. ಸೊ ಏನು ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಂಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, punching shear. Okay, so in this punching shear, the soil outside the loaded area remains relatively uninvolved and there is minimal movement of soil around the footing. That means what? ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಿಯರ್ ಲೈನ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವೆರಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಸಂಕ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಛಿದ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಉಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡಯಾಗನಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೀವು ಶಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ local shear failure. So what is this local shear failure? Failure will occurs at beyond the edges of the foundation. That means what? There is a significant compression of the soil under the footing. There is a significant compression of the soil under the footing. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಶಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ರೀಚೇ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಹಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಸು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ರೀಚೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ SBC ಮೆಥಡ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು SBC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಓಕೆನಾ. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದವಾಗ ನೇಬರಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೈಟ್. I hope you are clear about the concept of different modes of shear failure. Alright. To conclude, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್. General and local shear takes a higher amount of load and less settlement. Where in case of punching shear ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಕೂಡ
ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಶಿಯರು ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you are able to understand the concept of different modes of shear failure. We'll move on to the next content. Okay, so why SBC, what is it ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Why SBC, why do you have to calculate the safe bearing capacity ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, overturning has happened but the building didn't collapse. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ overturning has happened only at one side of the building because of the poor bearing capacity of the soil. ಸೊ ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ ದ SBC, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೋರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. Okay, so we are formed with what is safe bearing capacity and why do we have to calculate a safe bearing capacity ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. We'll move on to the next content. Safe bearing capacity of the soil. Ultimate bearing capacity of the soil. So safe bearing capacity of the soil ಅಂದ್ರೇನು? It is the maximum pressure that a foundation can withstand without undergoing shear failure. I repeat, it is the maximum pressure that a foundation can withstand without undergoing shear failure. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್, ಓಕೆನಾ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 kg ಇರುವಂತಹ ಲೋಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರು ನಿಂತ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು 10 kg ಅಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಟು 5 kg, ಓಕೆನಾ, 15 kg ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಮೈಟ್ shake his body or small displacement in his body or taking a rest bit or whatever small variations ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 5 more kg ಟು ವೆಯ್ಟ್, 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿ ಮೈಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ 10 kg. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಒಂದು 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 15 kg ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೂ 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ 10 kg ಅಷ್ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗದೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇನ್ನು 10 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಅವನ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಯಿತು,
ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ವೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ or while deciding the type of the foundation, always you should go for the safe bearing capacity, not the ultimate bearing capacity, because soil will act as a foundation to the entire building ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ SBC ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ bearing capacities of the soil. So what are the factors which influencing the bearing capacities of the soil ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ position of groundwater, right? Position of groundwater table. Second one is the relative density of soil. Third one is the width of the footing. Fourth one is the depth of the footing. Fifth one is the unit weight of the soil. And the next one is the eccentricity of load. So groundwater table plays a very important role in the bearing capacity of the soil. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಿಲೋ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಡೀಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲಿನ ಲೆವೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಸು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 50% ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು SPC ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ factor is the width of the footing. So width of the footing plays a very important role in the soil bearing capacity always, and also the depth of the footing play. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾಲೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್. ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಫೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೂಟಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಲೇಯರಿನ SPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೀಪರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ವೈಡನ್ ದ ವಿಡ್ತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್.
total mass with respect to the total volume will define the unit weight of the soil. So that is also plays a very important role in the factors influencing the bearing capacity of the soil. Okay. And then last one is the eccentricity of the load. So what is this eccentricity of load? So ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೋಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. So next is a list of improving methods of safe bearing capacity of soil. So what are the different methods which is involved in safe bearing capacity of the soil anta nodadadre, first one is the compaction of the soil. Second one is the increasing the depth of the foundation. Third one is the increasing the width of the foundation. Next, draining of the soil. Next is the sheet piling. Another one is a grouting. Another one is replacing the poor soil. We can even improve the soil by chemical treatment, and we can adopt soil stabilization, and also can go for using geotextiles. So in this session we are going to discuss the compaction of soil, increasing the depth of the foundation, increasing the width of the foundation, and the remaining part will be discussed in the next session. The first one is the compaction of soil. So what is this compaction antandre? The name itself indicates the soil will be compacted to get more rigidity and shear strength so that the SPC value can be increased. How? One simple example ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪಾಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ವಾಯ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ the voids which is there in between the layers makes the water to get leaked alva. So suppose ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ವಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸಿಲಿ ವೆಟ್ಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೋರ್ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾವೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಚ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ improving methods. So depending upon the type of the soil ಮತ್ತು site conditions basis ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಲರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು
ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a roller which is compacting the soil. The second one is the increasing the depth of the foundation. So second improving methods, increasing the depth of the foundation. The name itself indicates the original footing iddavaga ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಾಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ SPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ SPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೋರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೂಟಿಂಗಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ by increasing the depth of the foundation will give you the best result for increasing the safe bearing capacity of the soil. Suppose left side ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಫೂಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಅಂತ ಇದ್ದವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ವೈಡರ್ ಫೂಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ವೇರ್ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈಡರ್ ಫೂಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಫೂಟಿಂಗ್ SBC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವಾಗ, ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಫಾರ್ type of the foundation can be adopted as shallow foundation. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಹೈಯರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೈಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಅಗಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಡ್ತಿಗೆ ನೀವು ವೈಡನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲು ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ dear students, we will be ending up this session by considering only 3 different methods of improving methods, and moving on to the next. In the next session we will be discussing another methods of improving methods. So out of all these things I have made few questions for you to discuss and answer. So first one is the bearing capacity of the soil
depends largely upon the characteristics of its. We have four different answers over here. So what is your answer? Okay, it's a particles. Okay, so bearing capacity of soil gets increased by increasing the density, depth, weight, length. So you can go for which answer in this? Bearing capacity of soil gets increased by increasing the foundation, depth, density, weight or length. Tell me. Increasing the depth of the foundation. Okay. Next, the bearing capacity of the soil cannot be increased by chemical treatment, moisturizing the soil, grouting and compacting. Nothing but moisturizing the soil. Alright. Next is the shear failure general shear failure occurs in what type of soil? In strong soil. Alright. Next, the following methods are used to improve the SBC of the soil. The first one is the compaction of soil, increasing the width of the foundation, increasing the depth of the foundation, all of the above. So all of the above would be the answer. Dear students, as we discussed, the MCQ answers will be provided in the next slide. So we have few descriptive questions related to this content. The first one is the explain shear failure in the soil. So as I have already discussed in the first part, different modes of shear failure. I'll just recall it. One is the general shear failure, another one is the local shear failure, another one is the punching shear failure. So in this question they have asked you to explain the shear failure, that is application level question. So you should able to write the failure modes along with the diagrams. Alright. And the next is the what are the factors which influences bearing capacity of the soil. So we have already discussed about bearing capacity factors. If you recall it again, water table level and density of the soil and width of the footing, depth of the footing, etc. Correct? So these are the few factors which influence the bearing capacity of the soil. So what you have to do is you have to write the factors and write the definition of that and criteria and effect of those factors if it is related to any kind of failures. Okay. So next is the list the various methods of improving SPC of the soil. So you just have to list the methods. You don't have to explain or write or anything. You should list the different methods of improving SPC of the soil. So as we have already discussed three improving methods in this session. So the first one is the compaction, and the second one is the increasing the depth of the foundation. Third one is the widening the width of the foundation, and soil stabilization we have, grouting we have, geotextiles chemicals we have different types of improving methods. You just have to list it and write. Alright. The next is the briefly explain the method of improving SBC of the soil by increasing the depth of the foundation. Alright, so what you have to do is you have to explain the method of improving the SBC soil by increasing the depth of the foundation. Okay, only that content you should pick it up and explain it. Okay, when you increase the depth of the foundation, what happens and what are the criteria and what are the benefits in improving the SBC values. Alright. Okay, we have few suggested activities over here related to this content. You can even try even more. The first one is the
study the different modes of shear failures in the soil and make a report. Alright, you should study the different shear failures and you should make a report how the shear failures happens. Okay, when you apply the load, you know already what are different modes of shear failures, that is general shear failure, local shear failure, another is a punching shear failure. Alright, and the next one, study and analyze the different other factors which influences the bearing capacity of the soil and make a report. Alright, so apart from those factors which we have discussed in the class, so any other factors which influences in improving or decreasing the soil bearing capacity, you can make a report on that. Alright. Okay, so these are the references which I have taken for preparing this session. So you can go through that. And we have reached at the last. I would like to thank all the LMS team for continuous support for completion of this session. Thank you one and all.